Guys, may na-receive tayong special package from Techbeast PH. And before, it used to be maliliit ang kanyang mga package like this one. Pang cellphone and yung mga simple things na pwede lagyan ng mga stickers. But this time around, parang umaasenso at lumalaki ang kanyang mga package. Tinan mo to, laki oh. Mas malaki pa sa envelope na long. Ayan no, kita natin. And meron pa siyang peel off pa oh. Talagang umaasenso. And don't forget to follow Techbeast Philippines sa Facebook, sa YouTube, and of course sa Instagram. Tara, buksan natin after this quick intro. So hi guys, ako pala si Richmond ng Gadget Sidekick and welcome back to my channel. So I'm not quite sure kung ano nga ba laman nitong package na ito. It's sealed. And right now, bubuksan natin. Pipeel off natin tong peel dito sa kanyang package. Is really sealed tight. And, ano kaya laman nito? Malaki eh. So, something big. And, oh wow. Grabe guys, ang ganda. May pa-face mask pa si Techbeast PH. Oh. Salamat Techbeast PH for sending this face mask na ang gamit natin to when we're outdoors. Lalo kung gusto ko mag-double mask. Sa loob, isang N95 and sa labas, isang ganito. Para astig, di ba? Parang Call of Duty lang, oh, di ba? Mga nakamask like this. Check it out. Eh, meron din siyang mga microfiber na Techbeast din. Meron siyang mga Techbeast logo na stickers. And, dalawang Call of Duty na sticker. Siguro alam ni Sir Rads ng Techbeast PH na one of my favorites Call of Duty Mobile. Well, probably not just me. Siguro pati aking mga anak. And they are playing that game and well actually wala na ibang naman and he tried to ask me kung anong mga laptop gamit ng mga kids ko and so I told them it is a Huawei na D14 as well as a realmebook nandito. So I guess these are customized na skins for these two, so ikakabit natin right now and makita natin kung gaano kaganda ang fit niya sa Huawei D14 muna. Simulan natin. So one thing na napansin ko, hindi lang siya sa top, pati sa sides nilagyan din ng Techbeast PH and pati yung kanyang mga sa likod. So makita natin, this should be fitting here. Ganito siya. Okay? So medyo may kunting tiyagaan dapat talaga gawin to. But of course, siyempre, kaya naman natin. One important thing is this one, yung pang tulak natin. And first, of course, linisin muna natin. Okay? That's the most important thing to do para to make sure na kumapit siya na maayos. Actually, na-alcohol ko na siya a while ago. So, right now, just making sure na clean siya before natin i-apply itong skin. So, we're almost ready. First stop is, I believe sa taas natin simulan, just to be sure. Or, well, we can try sa ilalim para mas sakto, Kasi ito, I'm sure sasakto to sa ilalim. Okay. So, tingnan natin how it would look. O, sinimulan natin sa ilalim. It's a bit tricky, okay? So, you have to make sure na magandang kapit niya before we run into really big troubles. Okay. So, sukatin muna natin make sure na sasakto siya before natin i-finalize. Okay. So, yan. So, apparently, hindi siya masyadong sakto. Usog tayo ng konti. Yan. So, kailangan make sure natin na sasakto siya sa round edges niya.
So, ayan. I guess this is the most perfect form na sinakto na natin, no? Sa kanya round edges. So, I guess the last step na natin i-close down yan a little later. So, right now, the time na natin i-kayod, no? See how it would look like. So, yung ganun talaga, kailangan konting tiyagaan lang. So, unti-unti natin itutulak. Make sure walang bubbles. By the way, guys, gawa to sa 3M na control tack. Okay? So, it's 3M control tack na graphic marking system na papel. So, alam naman natin 3M, matibay yan, no? And hindi basta-basta. Pati tint ng kotse ko, 3M din eh. Okay, so, yan, medyo naglolobo. Batak uli. Then, do it again. So, make sure na wala siyang guhit para hindi pangit ang kalalabasan nito, no? So, talagang konting tiyagaan lang siya. Kung may na-encounter kayo konting gusot, hila niyo pabalik, ulitin niyo. Okay? And this is a perfect way to protect your laptop niyo from scratches, and probably one of the better protection na pwede niyo magamit, no? Kasi alam naman natin, due to everyday usage, online schooling, online conferencing, one way or other, may masusugatan siya. So, I really appreciate yung mga ganung skins, no? Make sure na in tip-top shape ang aking mga gadgets. So, medyo maselan lang talaga ako pag may mga scratches, no? So, yeah. This one ensures me yung mga hairline scratches, wala yan. Okay. Ganda ng pagkagawa ni Techbeast dito, no? It's really, how do I say that? Fan service, no? Itong skin na ito. So, as far as I'm concerned, kita natin, no, na patag ang gawa. Mapapansin nyo siguro somewhere dito, medyo lubog. Andiyan kasi yung engraving ng logo ni Huawei, no. Yan, so kita natin, perfect, no. Maganda pagkagawa natin. And of course, maganda pagka-print din ni Techbeast.ph. So right now, titignan natin mga sides. So probably this time na itulak lang natin slowly yung mga sides, no. So medyo umangat siya konti. Natin ayusin ulit konti. So, I guess this time around, hindi na bagay tulak na natin ito. Hopefully, tama. Yan. So, sumakto siya. Yan. So, kita natin on the sides. Perfect din. So, dito sa kabilang mga kanto, yan. Tulak lang natin ng cloth. Okay. So, natuwa ako dito sa kanya, no, na medyo meticuloso ang gumawa nito. To the point na pati yung slightest detail kasama, no. Ito yung sabi ko, the slightest detail niya is, pag tinulak mo to, there's still another one na ibabalot mo to make sure na 100% covered siya. Ang galing, no? Galing nakaisip na ito. Promise. Okay? So, we're down to the last part sa top. Okay, so we're down to this one. Tulakan natin. Then, sana natin. Galing. Galing nakaisip na ito.
Yun. So, yan. Perfect na perfect. Call of Duty Mobile para sa Huawei D15. And right now, we're going to try yung isang, the other one sa akin Realme Book. Now, the next one na gagawin natin is one of my favorite laptop. It's a Realme Book na gamit natin for quite some time and also ginagamit ng aking bunsong lalaki sa kanyang online schooling. And dahil he's just 6 years old, kita natin, meron ng mga hairline scratch dito. And of course, hindi ko naman siya mapapagalitan dahil 6 years old lang siya. So, of course, one of the solution is to cover it with something like this para hindi na masigatan ulit. So, sisimulan natin dito sa Realme Book naman using a Techbeast na skin para sa laptops. Of course, like usual, linisin din natin. Make sure para magandang kapit. No? Simulan natin from these sides. Okay? So this is also made from 3M na control tack, the sticker. So magandang ka ng quality. No? Stretchable din siya. So have to be careful na hindi magkamali. No? So once nakamali ka, ulit back. So have to be very careful. Tignan muna natin. More or less. Okay. Yan. So, more or less, ganito ang mag-itsura niya. Okay. So, tulak muna natin. So, this one is a lot easier dahil wala na siyang mga kanto. And simpleng kunting tulak lang. Okay. So, make sure na walang bubbles. Si Huawei kasi ginawa nila mas detailed. So, talagang medyo mas effort talaga yung kay Huawei. No? So, pati corners, pati gilid, ginawa niya. This one is more plain and simple. So, diretso apply lang. Okay, we're down to the last part. So, ayan na. So, ganito more or less ang itsura. Itong laptop ni Realme, no? So, yan. Really good. Okay? So, ayusin ko lang konti kong kanto. Medyo naglobo. Yan. So, better. Okay? Yan. So, this is how it looks like dito sa Realme Book with a Techbeast na laptop skin. Guys, so it really looks nice. So, I don't have to be afraid na masuscratch dito na aking bunsong lalaki. And anytime, no? So, just whip it out. Gamitin lang. So, kung ma-scratch man niya, at least I can always change for another skin. Okay, Techbeast.ph. And so, guys, if you want your laptops to be covered by really awesome skins like this one, akin is Call of Duty Mobile. So, custom-made lang siya. So, for this video purpose. So, you can always contact Techbeast.ph dito sa mga links na ito. So, guys, if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click the bell icon para nyo ma-miss ang mga future uploads dito sa aking channel. And so, ako pala si Richman and you're watching Gadget Sidekick. What's up?